Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη είμαστε, 14 Σεπτεμβρίου και βρισκόμαστε και σήμερα στην ώρα μας, on time, στην τηλεόραση του Atlas για τη δική σας έγκριτη και έγκυρη ενημέρωση. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με καλές ειδήσεις. Θα μιλήσουμε για το γεγονός πως η Θεσσαλονίκη κατακτά πλέον τη θέση της στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη με δύο νέες χολιγουντιανές ταινίες να έρχονται, να γυρίζονται στην πόλη μας. Μετά το Enforcer, μετά τους Αναλώσιμους, νούμερο 4, μετά το Bricklayer, έρχονται δύο νέες πολύ μεγάλες παραγωγές που συμβάλλουν καταλυτικά στην προσπάθεια που κάνει η πόλη να κερδίσει σε εξωστρέφεια, να κερδίσει σε θέσεις εργασίας, να κερδίσει περαιτέρω σε αναγνωρισιμότητα, ώστε να προωθώντας μία από τις πλέον, αν θέλετε, ακμάζουσες μορφές τουρισμού, τον κινηματογραφικό τουρισμό. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και η τιμή να φιλοξενούμε εδώ, στο στούντιο του Atlas, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον άνθρωπο ο οποίος φέρνει το Hollywood στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο κύριος Rob Van Orden, παραγωγός μεγάλων ταινιών από την Millennium Media. Mr. Van Orden, welcome. Thank you. Nice to be here. Μαζί μας θα μας βοηθήσει στην μετάφραση, παραγωγός, επίσης, ένα δικό μας παιδί, ο κύριος Βασίλης Μπλιούμης. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η μέρα σήμερα. Λοιπόν, Βασίλη, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βαν Όρντεν, να το ρωτήσουμε καταρχάς πώς έφτασε η εταιρεία του, πώς ανακάλυψαν τη Θεσσαλονίκη για να φέρουν εδώ αυτές τις μεγάλες παραγωγές. Okay, the first question is, how did you discover the city of Saloniki in order to bring those productions here? Well, Thessaloniki is not so far away from Sofia, and in Sofia, Bulgaria, we have a relationship with a studio called New Boyana, and that studio has been around for many years, and we've Millennium Media, which is the company I work with, has been making movies there since the late 90s. So we have a good relationship there, an old relationship there, and Thessaloniki is very close. It's near the sea. It's a major city. It's a port city, and of course, once the new Greek rebate came into effect, it became even more attractive and something we wanted to investigate. Ναι, η Θεσσαλονίκη δεν είναι μακριά από την Σόφια της Βουλγαρίας, όπου έχουν μια σχέση επαγγελματική με την εταιρεία Μπογιάνα εκεί πέρα, η Millennium Media. Επομένως, αυτή η σχέση τους έδωσε δυνατότητα να είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, μεγάλο ρόλο έπαιξε η επιστροφή φόρου που δίνει ο ΕΚΟΜΕ, που ήταν ένα κίνητρο για αυτούς, ώστε να φέρουν τις παραγωγές πλέον στην Ελλάδα και στη Ο Εθνικός Οπτικοακουστικός Οργανισμός, ο οποίος πλέον προωθεί, στηρίζει αυτές τις ταινίες ο ΕΚΟΜΕ. Και ήταν αυτό ένα κίνητρο περαιτέρω, ώστε να έρθουν κοντά μας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, εντάξει, είπατε από τη Σόφια θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, ξέρετε, κύριε Van Orden, είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κάθε επενδυτής, κάθε άνθρωπος ο οποίος έρχεται να αφήσει τα λεφτά του εδώ ή να κάνει μια δουλειά εδώ, είναι η γραφειοκρατία. Πώς διαχειριστήκατε αυτό το τέρας, αν μου επιτρέπετε? Okay, we know that Sofia and Saloniki are very close by, but we have a big issue, and this issue is called, for all the investors, not only for the film industry, is the bureaucracy. So the question is, how did you pass by this monster of bureaucracy? Well, I don't think we didn't avoid the bureaucracy. We embraced it. We knew it would be here. We knew everyone, said that bureaucracy is part of the way here. What we were very fortunate was to make good relationships with good, smart people on our own crew, the film office and the governor's office, the mayor's office, and all the different municipal authorities in Thessaloniki and around Thessaloniki. And actually, so far, I've found that everybody has been enormously helpful. And even though they don't always know exactly how to help us, and they're learning, and we're learning too, because we're the guests and we want to do things the right way here. But they've been enormously accommodating
to try to help us make our movies. And we wouldn't be able to operate here without that goodwill. We're very grateful for that. Ναι, δεν αποφύγαμε, λέει, ουσιαστικά την γραφειοκρατία, απλά αναγκαστήκαμε και προσαρμοστήκαμε πάνω σε αυτήν. Βέβαια, ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε πολλούς καλούς ανθρώπους που βοήθησαν τις παραγωγές. Δήμος, περιφέρεια, το film office, το τοπικό που υπάρχει εδώ πέρα. Ανέφερε ότι δεν είναι... Εντάξει, λόγω απειρίας περισσότερο, προφανώς και δεν ξέρανε όλοι ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, ούτε καλά οι ίδιοι τους όταν πρώτο ήρθαν εδώ πέρα. Αλλά γίνανε μία ομάδα ουσιαστικά και ένας βοήθησε τον άλλον ώστε να γίνουν αυτές τις παραγωγές με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω πάνω, Βασίλη, τον κύριο Van Orden το εξής. Παραγωγές όπως αυτή δεν είναι μία ταινία μικρού μήκους. Μιλάμε για τεράστια budgets, τεράστιο cast, πολύ μεγάλα ονόματα. Αυτό φαντάζομαι πως προϋποθέτει ως απόλυτη προτεραιότητα τους καλύτερους σε κάθε ειδικότητα. Και είπε κάτι ο κύριος Van Orden εδώ, το έδαφος ήταν παρθένο. Μια πραγματικότητα, δεν είχαμε τέτοια κινηματογραφική εμπειρία στην Θεσσαλονίκη, ευρύτερα στην Ελλάδα, τολμώ να πω, πιστεύω. Άρα, εδώ πώς το χειριστήκατε, φέρατε κόσμο απ' έξω, προσπαθήσατε να εκπαιδεύσετε κάποιους δικούς μας, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά. Okay, it's common sense that big production, big budgets coming here, they will face a problem in such a virgin territory as Thessaloniki, or in Greece in general, with the crew. We miss, you can say, but if we miss the specialized crew, that's one question. And if we really do, what you guys did from your point of view, and in terms of training, or you brought some crew from other countries? The answer is yes. Thessaloniki currently does have a lack of specialized crew in certain departments. We have found some terrific filmmakers in this city, but there's still a long way to go before Thessaloniki is able to have a full crew from the city, from the region, for a big movie. So what we've done is we have brought some people in. Some people we bring in from Athens, some people we bring in from other countries. But as we've gone, we've also been training people. Some people we've trained on the job. Very recently, we've been doing training classes. Some of those have been happening in Sofia, where we have the studio. There's a plan soon to start doing those here in Thessaloniki, where more and more Greeks can do it. We've been able to bring, via scholarship, several Greek students and technicians up to Sofia for those training classes. But the best training really in this business is work. So the best thing we're able to do is hire trainees, which we have done in almost every department. We have trainees in camera, in costume, in accounting, all of it. So we always have Greek trainees in every department. And I'm pleased to say that in every movie that we've done here so far, the number of Greek people, the number of Greek employees has gone up every time by a pretty good percentage. So the hope is that by the time we've done this for a couple years, it's fully Greek, and the whole city has an industry that it never had, 3 years ago. Okay, λοιπόν... Πολλά μαζί. Ναι, εντάξει, όχι, I'll repeat anything. No worries, I think I got it. Ναι, έχεις δίκιο, λέει. Υπήρχε ένα πρόβλημα με το συνεργείο, το εξειδικευμένο συνεργείο, γιατί filmmakers, ουσιαστικά κινηματογραφιστές, έχει η Θεσσαλονίκη και μάλιστα καλούς, αλλά δεν έχει εξειδικευμένες ειδικότητες που απαιτεί μια τέτοια μεγάλη παραγωγή. Επομένως, αυτό που κάνανε, φέρανε από Αθήνα κάποιους, φυσικά όποιους είχαν εδώ τους απορροφήσανε και φυσικά φέρανε και από εξωτερικό, από άλλες χώρες. Από ό,τι καταλαβαίνω, όχι απαραίτητα στη Βουλγαρία, αλλά από και άλλες χώρες. Προφανώς μια διεθνής παραγωγή μπορεί να προσελκύσει κόσμο από οπουδήποτε για να δουλέψει. Ακριβώς. Τόσο αφορά την εκπαίδευση, ήδη έχουν στη Σόφια ένα στούντιο της Μπογιάννα, όπου εκπαιδεύουν τους από εδώ, τους Έλληνες ουσιαστικά πηγαίνουν και εκπαιδεύονται, αλλά σύντομα στη Θεσσαλονίκη σκοπεύουν να κάνουν ένα στούντιο ακόμα εκπαίδευσης των τεχνικών ουσιαστικά και εξειδικευμένων ανθρώπων. Έχουν, λέει, βάλει αρκετούς Έλληνες ειδικευόμενους ουσιαστικά σε αυτές τις παραγωγές, και σε κάθε παραγωγή είναι
στη θέση να μας πει ότι χαίρεται ιδιαίτερα που κάθε παραγωγή έχει όλο και περισσότερους ειδικευόμενους Έλληνες, ώστε στο μέλλον να αποτελείται καθαρά από ελληνικό προσωπικό. Και όπως είπε, νομίζω πολύ εύστοχα να το κρατήσουμε αυτό, ότι πάντα η καλύτερη εκπαίδευση είναι η δουλειά. Σωστά. Όταν δηλαδή μπαίνεις μέσα και δουλεύεις, ναι, εκεί Σωστά, είναι σωστά. που κερδίζεις σε εμπειρία. Το κρατούμε αυτό. Είπε κάτι ο κύριος Βανόρντεν, λοιπόν, και από αυτό πιάνομαι σχετικά με το θέμα των ενός νέου στούντιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και διαβάζω πως έχει κατ' ουσία κλειδώσει η δημιουργία ενός καινούριου στούντιο μεγάλων διαστάσεων κινηματογραφικών παραγωγών εδώ στην περιοχή της Θέρμης. Μπορεί να μας πει σε τι πορεία βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό, διότι αντιλαμβάνομαι ότι αν γίνει ένα τέτοιο στούντιο, πραγματικά μεταφέρεται το ενδιαφέρον ακόμα και από τη Σόφια στη Θεσσαλονίκη. Yes, we heard that a studio will be built in Thermia, and we practically want to check out what is the status of this project, because it's been a couple of years ago when they announced it, Yes. but still we don't know where we are. Actually, a lot of progress has happened on that studio. Yes, there is a studio out in Thermia that is being built. It is still a work in progress, but we expect to be breaking ground sometime around March of next year. Mm-hmm. It'll take a couple of years from then for that to be fully functioning and everything we want it to be. Mm-hmm. But over the course of those 2 years, we'll be using it constantly. And we're very proud of the idea of this because, you know, whatever happens with rebates, whatever happens with politics, right? And Greek politics can change, we know. If we can build a studio out there, that is a flag planted here that this industry is here to stay. And I think it will be great for Northern Greece in particular, that this can become a major hub for not just film, but television, commercial work, all kinds of media, because all of those media uses stages like that. So this can be a big boon, I hope, for the area. Game changer. I hope so. I think so too. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το στούντιο στη Θέρμη. Προβλέπονται περίπου αρχικά μέχρι το Μάρτιο που μας έρχεται να είναι σε ένα αρχικό στάδιο, όχι full εξοπλισμένο προφανώς, αλλά ήδη για να βοηθήσει τις πρώτες παραγωγές. Καταλαβαίνεις, όπως λέει, ότι η πολιτική και τα cash rebate μπορεί να αλλάξουν στην Ελλάδα ανά πάσα στιγμή, και αυτό δημιουργεί σε όλους τους investors ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, που θα γίνει, λέει, το στούντιο, θα είναι μια απόδειξη ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Ακριβώς. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ και όλους τους υπόλοιπους εμάς εδώ. Θα υπάρχει πλέον ένα στούντιο άλλων διαστάσεων, νομίζω, που θα ξεπεράσει πάρα πολλά από όσα γνωρίζουμε. Πραγματικά θα αλλάξει τις ισορροπίες. Game changer, όπως είπαμε στην κυριολεξία. Τώρα, μας έχει φέρει ήδη 3 πολύ μεγάλες παραγωγές, κορυφαία ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου. Διαβάζω για άλλες 2 νέες παραγωγές που ετοιμάζονται. Τι μπορεί να μας πει? Okay, so far we know that you did 3 big productions, Saloniki, and we are eager to hear about at least they said that there are 2 new more productions that you're planning to bring in the city. Yep. What can you tell us about those productions? The first one is Red Sonja. Red Sonja is based on a comic book, and there was a movie in the 80s that some people remember. And it's a big fantasy movie, swords and sandals and all that. And we have some shooting coming up here in October, and then we're going to be doing a gigantic post-production here in Greece, focused mostly in northern Greece, where we have a whole new part of the industry being put to work here, which is visual effects. It's a very big visual effects movie. So we have scorpions and cyclops and all kinds of crazy stuff. And of course, it takes an army of people to make those things in the computer and make it look great. So we're gearing up for that here up in northern Greece as well. That's one. The other one is a recently announced movie. It's called Dirty Angels, and it's an action movie starring an all-female cast. And the director is Martin Campbell. Martin is the director of 2 James Bond movies and a lot of other very famous movies. Casino Royale is the big one that people most know him from. He's an absolutely wonderful, terrific director. And Ava Green will be the star. She's also from James Bond and many other movies. So we have some nice big stars on that, and that's a big action movie. And that'll be shooting here at the end of the year.
Ναι, μιλάμε για δύο παραγωγές. Η πρώτη είναι η Red Sonja, μια ταινία που είναι ουσιαστικά ένα remake από τα 80s που είχε γίνει και βασίζεται σε κόμικ. Θα γίνει ουσιαστικά ξεκινά τα γυρίσματα τον Οκτώβριο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό πολύ σύντομα. Δηλαδή τον επόμενο μήνα ξεκινάμε. Ναι. Αλλά αυτό που έδωσε έμφαση περισσότερο ότι είναι η μεταπαραγωγή, το μοντάζ και τα visual effects θα γίνουν όλα στη Θεσσαλονίκη, λέει. Και όπως καταλαβαίνεις, ειδικά στα ψηφιακά εφέ, χρειάζεται ένα στρατός από κόσμο να δουλεύει. Επομένως, είναι η πρώτη φορά που το κάνουν ουσιαστικά εδώ στη Θεσσαλονίκη με τόσο πολύ κόσμο να δουλεύει σε ψηφιακά εφέ. Αυτό αφορά τη νέα Sonja. Τη Red Sonja, συγγνώμη, sorry. Και το Dirty Angels είναι μια ταινία που θα συμμετέχουν μόνο γυναίκες. Ο σκηνοθέτης θα είναι ο Μάρτιν Κάμπελ, ο οποίος έχει κάνει τα δύο James Bond. Και η πρωταγωνίστρια είναι η γνωστή, μη τι άλλο, η Εύα Γκριν, που είναι στους 300 το δεύτερο, αν το θυμάσαι. Ναι, δεν το συζητώ καν. Πολύ μεγάλα ονόματα. Να το ρωτήσω, έχει μία εικόνα για το αποτύπωμα των ταινιών του, των παραγωγών αυτών στην τοπική αγορά εργασίας? Πόσοι άνθρωποι δηλαδή, να το πω απλά, βρήκαν δουλειά εξαιτίας της δράσης της Millennium Media εδώ στη Θεσσαλονίκη? Γιατί ξέρεις, το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα, σε μια πόλη που πλήττεται από την ανεργία, έρχεται εδώ πέρα η Millennium Media και δίνει ένα απίστευτο μπουστάρισμα. Βοηθάει κόσμο. Και εδώ είναι κάτι το οποίο για μας έχει τεράστιο, νομίζω, ενδιαφέρον. So, as you know, that Greece came out of this crisis, the financial crisis, so the problem in Saloniki was even higher. As Millennium Media, how do you see the results of your production for the local industry? And I'm not talking only about the film industry, but the whole market. Well, of course, the whole point, I believe, of the program, of the ECOME program, is at its heart, it's really about job creation, industry creation. That's an industry that really hasn't existed here before, and I think I believe that by continuing to make these types of products here and drawing other companies and other movies and TV and commercial work here, what the point is, over time, you'll have an entire industry in this area, and in all of Greece, hopefully, that never existed before. But it's not just jobs, right? Jobs is great. You have hotels getting more money, you have restaurants getting more money, the transportation industry always does well with us. So there's a lot of added effect or knock-on effect for the money that gets put into the city directly. That's all fine too. And then the new one we've hit in particular hard was in our last movie, which was The Bricklayer. The Bricklayer was the first movie ever, the first Hollywood movie ever, that didn't just shoot in Thessaloniki, it takes place in Thessaloniki. And I think there's a touristic value to that as well. And I've seen a lot of footage of this movie, and I believe, in my opinion, the city looks beautiful. And it is beautiful. And when you show it through the right lenses and the right Hollywood look and the right filters and the right drones, and you see the car crashes, and then it goes up and you see the White Tower and you see the city and you see the wall, this is something also that I think will be an extra value to the city, that we have made it look like a beautiful diamond, which in truth it is. So this but it doesn't you promote film tourism like that? Absolutely. We promote the film, but we also promote the city as just a destination. Because it is, people will watch the movie and go, well, that's a pretty place. Yeah. Let's visit it. Absolutely. I hope so. I think so. This is the point. Yeah. Okay. Πιαστήκαμε στα αγγλικά τώρα, με συγχωρείτε, αλλά παρασύρθηκα από την συζήτηση. I hope I didn't forget anything. Okay, besides the fact... in Greek, please. In Greek, sorry, man. Πιαστήκαμε στα αγγλικά όλοι. Λοιπόν, εσύ, Βασίλη, με καριέρα στο Αμπουντάμπι πλέον, νομίζω ότι έχεις κάνει τα αγγλικά. Ναι, αλήθεια, αναγκαστικά δεύτερη. I need a couple more years before I can do this in Greek. I think that you are half Greek now. I'm trying. I'm getting there. The language is the hard part. The food is the easy part. The language is the hard part. Λοιπόν, κάναμε δουλειές προφανώς. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια βιομηχανία εδώ πέρα, ώστε να υπάρχει και το οικονομικό αντίκτυπο και στο δικό μας το χώρο των οπτικοακουστικών. Παρ' όλα αυτά, έμεσα και άμεσα, αν θέλεις, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι μετακινήσεις, όλοι αυτές είναι κλάδοι οι οποίοι τους βοήθησε η Millennium Media να
να φέρει. Έφερε χρήμα στην πόλη. Αυτό θέλει να πει. Έτσι απλά, ναι. Και όχι μόνο ακριβώς στο θέμα του φαγητού, τα transportation, τα μεταφορικά. Ακριβώς. Αξιοποιήθηκαν λεωφορεία, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία. Όλοι δουλεύουν. Αυτές τις παραγωγές. Συν τους φόρους, βέβαια. Έτσι. Συν τους φόρους. Ναι. Καλά, αυτά ναι. Από εκεί πέρα λέει για το bricklayer, το οποίο όχι απλά γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ναι, αυτό έχει πολύ μεγάλη αλλά λαμβάνει και χώρα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η πόλη της είναι της Θεσσαλονίκης και ό,τι γίνεται μοιάζει. Βλέπει Θεσσαλονίκη. Βλέπει Θεσσαλονίκη και επειδή το γυρίσανε με χολιγουδιανό φυσικά τρόπο και με άλλο budget, με ωραίους φακούς, με ωραίες κάμερες, ξέρεις, λέει ότι μοιάζει υπέροχο όλο αυτό το πράγμα. Το έχει δει προσωπικά από κάποια πλάνα που έχουν δει ήδη και ήδη λέει υπάρχουν αντινάξεις με αυτοκίνητα που το βλέπεις και πίσω είναι ο λευκός ο πύργος στο background. Άρα γίνεται και ένας ας πούμε τουριστικός προορισμός, ναι, μέσα από την κινηματογραφική. Είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί, προφανώς το έκαμε, αλλά τώρα τη Βόρεια Ελλάδα. Ποια είναι τα μέρη τα οποία ξεχώρισε, ποια μέρη του άρεσαν περισσότερο? Είναι μια προσωπική ερώτηση. That's a personal question. He said, okay, you had the chance to visit Central Macedonia, North Greece. Which places you highlighted more? In the whole region, wow. Really, I like the city more than anything, just because everyone here has always been so friendly to me. And so the Greek hospitality it lives up to its reputation. And so the city has always been my favorite. But I think you're trying to get me to say Halkidiki, so yes, Halkidiki. Halkidiki is wonderful. There is no place like Halkidiki. It's for sure. It's for sure. It also lives up to its reputation. It's a beautiful place. Όχι, ρωτάω γιατί μπορεί εκεί να γυριστεί η επόμενη ταινία. Κατάλαβες, Βασίλη. Maybe you can film your next project. We've done a little bit of filming in Halkidiki, and yeah, you can't beat it. I mean, the color of that water is you can't fake that with computers. Ναι, ήταν πολύ ωραία η Χαλκιδική, πολύ ωραία χρώματα. Κάναν κάποια γυρίσματα ήδη εκεί. For which film was it? Bricklayer. Για το Bricklayer. The second finger. Και νομίζω κλείνοντας τελευταία ερώτηση και πιο σημαντική. Δεν σου είπα τι είπε όμως. Συγγνώμη, τα αγγλικά πάλι παρασύρθηκαμε. Για τον κόσμο. Λοιπόν, ναι, η Θεσσαλονίκη του αρέσει ιδιαίτερα με τους ανθρώπους τους. Έχει δει μια υπέροχη φιλοξενία που δεν τη βλέπει πολύ συχνά, λέει. Και φυσικά, εκτός από τους ανθρώπους και τη φιλοξενία, αυτό που είπε τη Χαλκιδική που το εκμεύσες εσύ μάλλον. Το πιο σημαντικό, κλείνοντας, το αγαπημένο του φαγητό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Okay, for the closure, that's a very tough one. What's your favorite food in Thessaloniki? Okay, I'm going to go deep cut. The Easter lamb. When they do the spitted lamb, there's nothing like it. They don't have that where I come from. That's a beautiful piece of meat. Το αρνήσει σούβλα, μας λέει, για το Πάσχα που κάνουμε. Μπήκε πραγματικά στα βαθιά. Yeah, you're like Greek now. Well, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία του σήμερα μαζί μας στην τηλεόραση του Atlas, να συνεχίσει την καλή δουλειά και να μας φέρνει έτσι μεγάλες παραγωγές και διάσημους ηθοποιούς στη χώρα μας και στην πόλη μας. Thank you very much being here and we also thank you for doing all these productions here in our city, and we hope this will continue bring all these big names and all this big work in our region. The pleasure is mine, the honor is mine, and I've never worked in a city I feel more close to. It's a great pleasure to be here. Βασίλη, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ για την συνεργασία. Φίλες και φίλοι, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.